giant slalom. Nicely down the lower part of the course. Growing up in Austria is what's really made me a skier. The mentality here in Austria is different. Everyone grows up with skiing and that's the only thing that really counts. It's about being the best in the world because all your role models here in Austria, they're the best in the world and you want to get the same. So that's what drives me and why I also want to be the best. Sam Lode Magali Maes was born on the 7th of June 1998 in Edegem, Belgium. 2 years later, his parents started a hotel in the ski resort of Zell am See, Austria. For Sam, this was the first step towards becoming a professional skier. Sam was only 2.5 when he first stood on skis, and it soon became apparent he had a real passion for speed. Besides skiing, he loved and excelled at ice hockey, soccer, tennis and golf. This diversity turned out to be a major factor in what he does today. At the age of 6, Sam started skiing at the local ski club. Only a few months later, he would win his first race. And at 10, he claimed his first big victory, becoming Austrian under-10s champion. At 15, however, it was obvious that to compete with the best in the world, he had to concentrate on one sport. And only 3 years later, it turned out to be a great decision, being nominated for the 2016 Youth Olympic Games in Lillehammer, proudly wearing the Belgian colours. Sam came back with a 7th place in the giant slalom. The following year, he competed at his first Youth World Championships, where the Belgian team won a bronze medal in the parallel event, Sam being undefeated in every one of his races. At the end of the 2017 season, he would also lead the giant slalom world rankings for under-19s. Just a few months later, a dream came true when he was selected to join Team Belgium at the 2018 Winter Olympics in Pyeongchang. Despite being one of the youngest competitors in the field, he achieved 32nd in the giant slalom. In addition to this, Sam ended the 2018 season 7th in the World Junior Slalom rankings and 6th in the giant slalom. Und was uns sehr, sehr wichtig ist, dass diese Jugendlichen, die da vorhaben, in den Rennlauf zu gehen und auch weiterzukommen, dass die ordentlich ausgestattet sind, dass die Ski ordentlich präpariert sind, dass die Schuhe ordentlich gefittet sind. Und dazu haben wir uns wirklich Fachkräfte geholt. Den Hofer Hans, der selber 6-mal Profi-Weltmeister war und der jüngste österreichische Juniorenweltmeister. Und der hat wirklich sehr, sehr viel Erfahrung und der präpariert bei uns die Skier für diese Jugendlichen, dass die wirklich ordentlich ausgestattet sind. Das macht wirklich einen riesengroßen Unterschied. Und auch im Schuhbereich haben wir mit Fabian Stippel einen ehemaligen Weltcup-Schuhfitter geholt. Und da haben wir wirklich ein ganz gutes Team, damit die Jugendlichen wirklich ordentlich ausgestattet sind, damit die Ski- und Schuhkombination wirklich perfekt zusammensteht. Ski Alpin ist ein Sportart, den muss man einfach über das ganze Jahr trainieren. Das ist nicht nur ein Sportart, wie viele meinen, das spielt sich nur im Winter ab, wenn Schnee ist, sondern ein altes Sprichwort in Österreich sagt einfach, dass die Skifahrer im Sommer gemacht werden. Da gehört beinhartes Konditionstraining dazu und beim Sam ist wirklich so gewesen und das bedeutet sehr viel Fleiß und das Gute beim Sam ist einfach, er hat den Fleiß, er ist sehr selbstständiger Sportler, er versucht immer alles picobello zu machen. Und es ist ja so, man hat eigentlich leichtes Arbeiten als Trainer mit ihm. Weil wenn man ihm was ansagt, dann macht er das. Man braucht gar nicht so oft so genau ansagen, sondern es ist eher eine Zusammenarbeit mit ihm. Man redet sich ab, was braucht er jetzt noch zum Training oder was funktioniert gut. Und er weiß eigentlich das immer selber sehr gut Bescheid, um was es drauf ankommt, dem, was er sich eigentlich alles selber ein bisschen erkämpfen muss, auch die ganze finanzielle Unterstützung, das ganze System, was in Österreich dahinter steckt,
das, was er einfach sich selber alles aufstellen muss, ein sehr harter Weg, was er noch zu gehen hat. Wir da in der Schule haben eigentlich sehr früh erkannt, dass der Sam ein Riesenpotenzial hat. Er war technisch, skifahrerisch sicher einer für die Besten, was wir je gehabt haben. Und die letzten Jahre durch seinen Fleiß und seinen Ehrgeiz ist einfach immer mehr dazugekommen und er ist jetzt eigentlich ein sehr, sehr erfolgreicher Sportler geworden. Well, I always split up my goals in short-term and long-term goals. My short-term goals, they don't really change throughout the years. It's about improving technique, and because of that, my results will improve and will get better. Maybe a certain goal this year is breaking through in the Europa Cup, getting top 30 results, and maybe doing some World Cup races if it does fit in my schedule. My long-term goals, because I've been to the Olympics this year and I kind of picked up a very special spirit and feeling, my dream has become quite clear, very clear, and in 2022 in Beijing, I'm not only want to be a participant, I want to be a real competitor.